Okay, so our last topic for this chapter would be energy. No? So, when we say energy, the definition is vague, pero yun talaga yung definition niya. It is the capacity to do work. No? So, that means only that when you have energy, you can displace something. You can displace matter, you can displace energy, then no, pwede mo iurong yung energy from one to another. No? So, as long as there is a displacement or there is a movement from one system to the other, we call it energy. No? So, kunwari, itong water bottle na ubos na yung tubig, inurong ko siya from here papunta doon. No? So, there is a displacement, there is a work, therefore, there is an energy transfer no, na nangyari. So the common types of energy that we know is the kinetic energy and the potential energy. No? And we and the units we use no, for to measure energy are usually in the form of calories. No? Calories yung general term no, na ginagamit natin for the energy. No? So, but the SI unit for the energy is joule. Mamaya pakita natin, no? So anyway, punta muna tayo dito. So, what we know is that energy can transfer materials, no? Because it can do work, no? So yeah. So it could be kinetic energy or potential energy. Pero actually, in reality, sobrang daming forms ng energy, no? Pero yan lang muna para simple ang discussion, no? So what do we know about kinetic energy? So kinetic energy is just the energy that involves movement. It involves motion. That means if an object is moving fast, hence the energy is high now. Or if it possesses big mass, no, malaki yung mass niya and it is moving, it possesses big kinetic energy, no. So, yun lang yung kunin nating idea that kinetic energy is the energy and in motion. Ito yung equation niya. 1 of mv square, but hindi naman natin gagamitin yan muna. So, yun yung idea, no? So, that's one form of energy. And the other form is the potential energy, no? For potential energy, this is the energy at rest, stored energy, no? For example, eto, hawak ko lang siya dyan. Hindi siya gumagalaw, pero that doesn't mean na wala siyang energy, no? Because sabi nga natin, there is still a form of energy kapag steady lang yung material, no? Pag hindi siya moving, no? Because may stored energy siya, no? We call that energy the potential energy, no? Kunwari kayo, nakahiga lang, no? Kaya naka-steady lang. May energy pa rin na, no? Kaya, yun. Ano pa ba? The equation for potential energy is PE. Okay, but black. Sige. Potential energy is mass times gravitational constant times your vertical displacement or the height. No? So yun yung equation for potential energy. No? But in chemistry, we are not really concerned with kinetic and potential energy. More on physics kasi to, no? What we are concerned with is the other type of energy which we call the may ganun, which we call the heat. No? So heat is a form of energy that we are concerned in chemistry. No? So ano ba yung heat? No? So when we say heat, this is just a process in which the thermal energy is transferred from one object to another. No? So yung heat, no, hindi siya yung temperature itself. No? Heat is the process, temperature is the measurement. No? Pwede rin i-measure yung heat actually. No? Mamaya pakita natin. But yun nga, the idea is that heat is a process of energy transfer. No? So when
is the thermal energy transfer. No, transferred. Kailan siya na-transfer? We have three ways, no? Conduction, convection, and radiation. Yung mga ano nyo, ideas ng earth science. No? But we will not focus on those stuff today. No? Isang equation lang kailangan natin. So yun, the idea is that heat energy can be transferred, no? Or heat can transfer thermal energy in the form of conduction, meaning may direct contact. No? Hawakan ko to. And hawakan ko yung bote, nadadama na niya yung init ko. No? Okay, so that's conduction. Pag convection naman, for example, nandito ako sa kwarto ko, closed siya, tapos mainit yung, kunwari, nasusunog yung ano ba pwede sunugin dito? Kunwari, alcohol, nagliliyab, no? So, the energy or the heat ng alcohol, umiikot siya sa room. So, that is convection. And radiation, itong araw na nasa gilid ko, no? So, the heat energy from the sun, no, in the form of light, no, it traveled million miles, million ng kilometers until it reaches my room, no. So, yun. So, radiation, yung mahabang travel, no. So, yun lang yung idea, no. So, again, no, heat is a process, no. Ayun. We can measure heat, no, with the help of temperature measurements as well, no. Okay. So, the common unit for heat is the calories, no? If you're going to check your food, sino may snacks dyan? Teka, hanap ako ng snacks. Ito may Lucky Me ako, no? Hanapin ko yung calories niya. Saan yung calories? Okay, pakita ko sa screen, no? Ayan, so pakita natin. Okay. So, yun. Sabi dyan, no, amount per serving, 85 kilocalories, no. So, yun. So, ano meaning lang nung 85 kilocalories na yun? So, that is the energy that I can acquire from eating Lucky Me, no? Bukod sa sakit sa bato, no? So, yan. Yan yung idea. Okay, so, yan. We measure energy using the units of calories. No? But calories is not the common ginagamit nating unit of energy, especially in chemistry. What we use is the official SI unit, which is the joule. No? Joule basa daw sa kanya kasi siya ay Swedish at ang basa nila sa OU ay U. No? So, joule. No? So, yan. So, this is the conversion factor. Now, if you're going to convert 1 calorie to joule, that would be 1 calorie equal 1.8184 joules. Now, so, you just copy the slide, screenshot nyo na lang. Then, later on, magsasolve tayo. Okay, so, ano yung kinuha nating ideas earlier? So, earlier, sabi natin that energy is the capacity to do work, no? So, we have two common versions of energy na gumagawa ng work. Meaning ng work may displacement, no? So, mechanically, meaning ng mechanically, yung nakikita natin, dalawa in general na alam natin. We have the kinetic and the potential. When you say kinetic, ito yung energy involved in moving objects. Pag potential naman, steady lang siya, but it still possesses energy because of its mass and the height, displacement of your object, no, in a vertical manner, which is just the height, no. Pinaganda ko lang yung term, no. Okay. So yun. Yeah. So anyway, then one form of energy is yun nga sabi natin, heat, no. Heat naman, hindi siya nakikita, no. Pero siya ay nadarama, no. Okay. So we can experience heat because the energy, no, is transferred from one
from one source to the other, no? Kunwari, ikaw magbilad ka sa araw, mamaya madadama ko na yung araw, nakatutok na sa akin, no? The energy of the sun is being transferred to me via radiation, no? So, yun. That process of transferring the thermal energy of the sun is heat, no? We can measure heat, no? Sabi ko nga kanina, using temperature readings, no? So, papasok tayo ngayon sa specific heat, no? Okay, so what is specific heat, no? So, by definition, specific heat is the amount of energy or the amount of heat required in order for you to raise the temperature of a gram of a substance by 1 degree Celsius. Meaning lang nun, no? Kunwari, I have 1 gram of this, no? Ay, muntik na mahulog. Ito na lang, I have 1 gram of this object, no? If I were to raise the temperature of this object by 1 degrees, no? It requires heat, no? Ang tanong, gaano karaming heat yung kailangan ko ibigay para tumaas yung temperature? The answer there is the specific heat, no? So every object, they have different specific heats, no? Meaning, iba-iba yung dami ng energy that you have to provide in order for its temperature to be increased, no? So for example, for water, if you want to raise the temperature of your water by 1 degree Celsius, you need to apply 1 calories. No? For ice, that's 0.48, no? So on and so forth. No? So you can take a screenshot of that photo because later on we will use those numbers, no? Para ma-solve yung energy mismo. Okay? Any questions? Okay pa naman kayo dyan? Okay lang kayo, guys? Okay lang po, sir. Sana Yes, sir. Sana all okay. Medyo. Po. Medyo. Sige. So, yun lang yung idea, no? So, again, ano uli, ginawa natin, no? Sabi natin, no? Heat is, ay, medyo. Oh, bakit? So, yun. So, sabi natin, heat is a process of transferring thermal energy, no? Okay, so yun. We can measure that using temperature scales, no? And the unit we use usually calories, no? Or joules, no? So if you're going to convert calorie to joule, just use this conversion. Ano pa yung sabi natin kanina? For every objects, no? They require certain amount of heats in order for its temperature to increase by 1 degree, no? So, kailangan niya ng ganitong amount ng energy para tumaas yung temperature, no? Sir, paano naman kapag gusto ko pababain yung temperature? E di you have to remove the heat, no? So, magiging positive yon if you will be providing the energy. Pwede maging negative if you are removing the energy. So, that's the idea, no? Okay. So if we want to solve for the energy that is required to increase the temperature or decrease the temperature of a substance, no, by a certain temperature range, we will have to use this formula. Ayoko ng ayoko ng way ng pagsulat nila ng formula dito, no. But isasulat ko na lang. So if you want to solve for the amount of heat, no, the formula to be used is Q equals MC delta T. Familiar kayo dito sa Gen Chem siguro, no? Kasi ito yung topic sa Gen Chem na iniiyakan ng senior high ko. Ano daw kasi, ang approach ko nun sa kanila kasi college agad, no? Engineering style. So,
Masaya sila. Yes, calorimetry, no? Di ba masaya? Ang daming sinusolve. But this time, we will make everything much simpler. So, hindi naman ninyo gagamitin to in practice, no? Relate po kay Sir Ruben, di ba? May mga constant temperature, constant volume, di ba? So, yun. So, anyway, so yun. If you want to measure heat, no, all you have to do is to identify the mass of your substance. Then you will multiply it by the specific heat, no? So, ano yung specific heat, no? For every object, iba-iba. Titingin tayo dito sa table na ito. No? So, yun. Di ba? Memories, no? And delta T. What is delta T? That represents the change in temperature, no? Sobrang saya, no? So, when solving for the change in temperature, that's final temperature minus the initial temperature, no? So, I can rewrite this as MC T2 minus T1, no? Ayan. So, mas madali lang to compared sa senior high, no? So, don't worry. And for example, we are asked how many calories are required to heat 352 grams of water from 23 degrees Celsius to 95 degrees Celsius. The specific heat of water is 1 calorie per gram degree Celsius, no? So yun, just using the formula, the mass is 352. So, plinag in niya yung 352 dito, no? Ano pa? Temperature difference, no? Okay, so kailangan alam nyo kung sino yung final, sino yung initial. And usually, we have keywords, no? From, ito yung initial, to, ito yung final. So, to get delta T, or the change in temperature, that is 95 minus 23. That is the final temperature minus the initial temperature. So, subtract mo yan doon. Then you will multiply the specific heat of your material, in this case, water. So, the specific heat of water is 1 calorie per gram degree Celsius. No? Alam ko familiar kayo with the 4.184 joule per gram Kelvin. No? Pero this time, we will use calories na lang. No? So, calories tayo ngayon. Kasi itong book na to ay Amerikano, no? Kaya, weird sila. So, I don't like calories, eh. So, yun. So, anyway, that's the idea. So, once you plug in all the numbers, you're just going to multiply them, then we end up with the answer 2.5 times 10 raised to 4 calories, or just 25 kilocalories, no? So, yun. So, yun lang naman i-add natin, no? So, energy, iba't ibang uri yan, kinetic, and potential. Another version of energy is the heat energy. Heat is just a process of transferring thermal energies, no? Nililipat niya lang yung kanyang enerhiya, no? Nililipat niya yung kanyang chakra, papunta sa kabilang system. Okay. So, para mapataas mo yung temperature ng isang system, you have to apply yung specific amount of heat, no, for that object, no. We call that the specific heat constant, no. And to solve for the energy required, that's Q equals mc delta T, where delta T is the change in temperature, C is the specific heat, M is the mass. The rest is just plugging in your numbers now. So yun. So that ends the chapter 1, no. So, ano na gagawin natin ngayon, no? Magsasolve na tayo. But before we start solving, no, sasagot lang talaga tayo today. Do you have any questions or clarifications?
If you have any questions, you can raise them. Sir, wala, natalo ka na dyan, Rolf. Paano ilagay sa calcu yung alin? Ano ilalagay sa calcu? Ay, yung solving? Ay, yung solving. Sige. So, teka lang, copyahin ko yung given mo. Copyahin ko lang. Papakita ko sa inyo sa calcu. 52 grams, 1 cal. Tapos, 23, 20, 95, no? Sige. So, pakita ko sa inyo sa calculator kung paano ipa-plug in. Sige. So, yan na. So, pag-plug in yan, so, ang gagawin natin, no? So, i-type nyo muna yung mass, no? So, the mass is 352 grams. So, that's 3, ay, ano nangyari? 352, no? So, yan. So, 352 times C, the specific heat, no? So, 1 lang naman yun, times the change in temperature, no? So, ano yun? You need parentheses, no? Para ilagay yung change in temperature. So, open parenthesis, final temperature, which is 95, minus initial temperature, which is 23, then close parenthesis, no? So, ito yung MC delta T. Sige, bagalan natin ulit. So, balik tayo sa umpisa, no? So, ano yung gagawin natin? Plug in the mass. Yung mass ay 352. So, type ko 352. Okay. So, after plugging in the mass, ang next ay specific heat, no? So, times ang specific heat, sabi sa problem, 1. Then, what's next? MC delta T na. So, for delta T, para isulat yon dito sa calcu, times, open parenthesis, final temperature, which is 95, minus initial temperature, which is 23. Then, close parenthesis. Then, equal sign. So, we have 25,344 calories. Pwede mo siya i-convert into scientific notation, which is 2.5344 times 10 raised to 4 calories. Or you can use the, yun nangyari dyan, Rolf, urong mo pa yung decimal point papunta sa left. Isa pang urong. Si 25 yan eh. Greater than 9 yan eh. Diba? Oo. In-apply ko yung isa. Okay, Daddy. Ayan. Yun, you can use the scientific notation, no? So, pwedeng 2.5 times 10 raised to 4 calories, or you can use the Greek prefix, no? You just divide it by 1,000, then you get the kilo conversion, no? So, yun. Di ba, remember, yes po, kahit ano po doon tama. Kasi, ang mangyayari, yung quiz nyo naman is multiple choice. Tignan nyo na lang kung alin
dun yung asan dun yung sagot nyo, no? Kung asan yung equivalent answer for your question. Kailan quiz, sir? Mamaya po. Hindi pa naman muna ngayon. Muna C. That is in joules kasi, no? Yung kay Cindy, sabi ni Cindy, 4.184. Naka-joules kasi yan, no? But this time, we will use calories, no? Ayun. So, pwede rin naman in joules, no? Kunwari, yung problem ay yung answer, puro joules yung nakalagay. E di joules yung unit natin, no? May i-require po ba kayong number of significant figures? Yung formula, yun na yun, no? Yun na yan. Pag i-convert nyo yung specific heat naman from calories to joules, ito yun, no? Make sure you have this table. Kailangan to. Save nyo yan. Oh, pwede naman may formula. Nasa bahay na nga kayo eh. Habang nagko-quiz kayo, tingin kayo sa libro, okay lang. Bahala kayo. Sir, pag may quiz nakalabas ganyan. Oo, ganun talaga. Ano tayo eh. Hindi, tsaka even if face to face class tayo, ako papa-index card ako. Hindi naman, papa-index card ako lalo na pag calculations, no. Si mamaya nakatungangan na lang yung mga tao, 'di ba? Ano to? Ginawa ko kasi dati yun, no? First quiz ko sa senior high school. Wala silang index card. Ito yung topic nun. So, ano sila na pa? Tulala. So, the next quiz, nagpa-index card na ako. Wala pa rin naman sila nasagot, no? Kaya masaya yung buhay. But anyway, yun na nga, no? Make sure you have this table. Ito yung specific heat. And if you want to convert your calories to joules, use this conversion. 1 calorie, 4.184 joules, no? So, yan. Yes po. Sige. May chance po ba na yung ibibigay sa given joules? Merong chance, no? Pero, oo. Pwede naman i-convert, di ba? Ang purpose is para masanay tayo sa conversion, no? Wag na daw. Sir, lead po ba'y natutunaw sa kamay pag hinawakan? Yung natutunaw sa kamay na metal is gallium, no? So, medyo weird yung gallium eh. Multiply na lang namin into joules, sir. Mamaya pakita ko ng problems, no? So, papakita ko sa inyo mamaya yung problems. Magsasagot lang naman tayo hanggang matapos yung klase natin, no? So, yun. So, sige. Let's start answering the worksheets, no? Ayan, pwede yan, no? Sige. Bigyan ko na kayo ng sample, no? Sige. Para makita na natin yung sinasabi nating method, no? Teka lang, kailangan ko to. Sana all kailangan. Anyway, i-ready nyo na yung mga ano nyo. I-ready nyo na yung worksheets niyo, no? So, yan. Blaga. No? Punta muna tayo sa calorimetry problem, no? Kunwari, ito. Number, ay, ano mangyari? Ayun. Ay, maganda siya. Sige. So, let's try number 9. No? Ang sabi sa number 9, take down yung note nyo na lang.
So for number 9, how many calories are required to heat 731 grams of water from 8 degrees Celsius to 74 degrees Celsius? No? So, gano'n daw kaya karaming heat yung kailangan to raise the temperature of 731 grams of water from 8 to 74 degrees Celsius. No? Pwede nyo rin to gawin habang nagpapakulo ng tubig. No? Kaya wala na kayong magawa sa buhay nyo. Mag-measure kayo ng heat. Pwede yun. No? So, yun. So, let's try number 9. No? Ito na. So, number 9, calories yung tanong eh. So, given, ano yung given? 731 grams ng water. Ano pa? Initial temperature is 8 degrees Celsius. Final temperature is 74 degrees Celsius. Okay. Let's find calories required to heat water. So, solution. Ano yung solution natin? Q equals mc delta T. And so, engineerist na kayo niyan. So, Q, ano yung mass? 731 grams times specific heat. No? So, ano yung specific heat ng water in calories? So, a specific heat of water in calories is, is just 1. No? So, sulat natin, 1 calorie per gram degrees Celsius. No? Ay, nainipan ko. Ayun, so okay na. Ayan, so yan. So, 1 calorie per gram degrees Celsius times delta T. So, final, 74 minus 8 degrees Celsius. Then, we can cancel the units. Grams, yung Celsius. Ano yung natirang unit? Grams. No? May dumapo sa screen ko eh. Ayan, so multiply natin. 731 times 1 times 74 minus 8. So the answer is 48246 calories. So pwede natin to gawing scientific notation, no? Kunwari lang kung required, no? Hindi naman parating required, no? Pwede natin yan isulat as 4.8 times 10 raised to, bilangin natin ng movement, 1, 2, 3, 4 calories. Or, pwede natin gawin, we divide that number by 1,000 to get 48.246 kilocalories. Wow, puro tama yung sagot, no? So, nakuha po ba ng iba? Kumusta naman yung iba? Tama, Raur. Ay, sige po. Yes, Angela. Sir, ano Sige. pong, oh my God, nakamute po ako. Hello po. Yes po. Ano pong nire-record niyo na answer? Naka-scientific or ano? Sa akin naman kasi, no, ako ay okay lang naman sa akin kahit ano, no. Pero yun nga, ang mangyayari kasi sa atin, sa quiz ninyo, andun yung mga sagot, no. Pero isa lang naman yung tamang sagot doon. So, kung lahat ng answers hindi siya naka-scientific, edi mamili kayo ng tamang number, no. So, hindi ko naman gagawin yung ano, yung kunwari ito yung A, ito yung B, ito yung C. Hindi ko gagawin yan.
Kung Opo. yung isang unit, ay kung yung isang answer hindi siya naka-scientific, okay lang. Minsan naman naka-scientific lahat, minsan naman naka-kilocalories lahat. So ganun. Pero ayun, rest assured is that hindi ko gagawing choices ito, at ito. No? Kasi pare-parehas yan tama. Okay, thank So you yun po. lang. Okay po, noted sir. Rara. So yun. What if I want to convert this answer to joules? Kunwari gusto ko siya i-convert to joules, no? I want to convert 48246 calories to joules. Okay. So remember the conversion factor. 1 calorie is equals to 4.184 joules, di ba? So all I have to do is to multiply the given unit to the conversion factor. So 48246 calories times, sino yung nasa baba? Sino yung nasa baba? Yung calorie po. Yan, yung Yung 1 calorie. calorie po. Nasa taas si joule para mag-cancel yung units. So, ano sagot? Times. Ayan, laki. So, this is 201,861.26 joules. Pwede ko rin yan isulat as 2.01861,264 times 10 raised to 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 joules. Pwede rin yan as, ang dami nangyayari. So, 201.861 kilojoules, no? So, yun. So, ganun na. Ibibigay naman sa inyo sa problem kung ano yung unit, no? Para sasabihin doon, express the answer in joules, express the answer in kilocalories, express the answer in two significant figures, no? Nari biglang may significant figures. Sa scientific notation nyo lang yun, no? For example, you're going to write this number into scientific notation na two significant figures. Ito yung sagot, no? Ayan. And two significant figures, di ba? Isa, dalawa. So, yun. Kunwari, itong sagot natin na naka-joules, kunwari, sasabihin ko, express the answer in two significant figures na naka-joule. The unit is joule. So, all you have to do is kunin mo yung two significant figures dito sa scientific notation natin. This is the first scientific, second scientific notation. Scientific daw. Significant pala. So, first significant, second significant, and tayo dyan. Let's look at the number at the right side. So, 1 yan. So, di natin gagalawin. So, times 10 raised to 5 joule. So, yan yung mga magiging sagot. Indicated sa problem kung ano yung gagawin. No? Pero never na magiging pare-parehas yung sagot. So, ayaw ko ng ganun eh. Kaya ganun. So, yan lang. No? So, siguro I want you to answer another problem. Ay. Christmas tree ka, girl. Magpapasko na pala, no? Nice. Ang sad. Sige, I want you to answer number 10. Paisip kayo na. So, 10 muna. Sagutan niyo. Ako ay
bababa lang. Sige, sagutan niyo muna yung number 10, balikan ko. Kaya na. Wait lang. O sige. Oh, sagutan. Ang dami namang notif. So anyway, sagutan natin si 10. Sige, so si 10, burahin ko muna itong sinulat natin dito. Teka lang eh. Nakausap kayo ng pusa. Teka lang. Wait lang, burahin ko lang. Ayan. Sige, so start tayo with 10. So sabi dyan, so a 100 gram piece of iron at 25 degrees Celsius is heated by adding 230 calories. What will be the final temperature? Sige. Okay, so to answer this, ang ingay mo, Mingming. Okay, so to answer this, ano gagawin natin? Number 10, given mass is 100 grams. Ano pa? Yung identity ng ating material, binigay no, iron daw siya. 100 grams iron. Tapos, ang heat daw na binigay ay 230 calories. Initial temperature is 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius, find final temperature or TF, no? Okay, so with that, no, let's try to answer. So solution Q equals MC
final minus initial. No? So, ano yung hinahanap? Final temperature. So, ito yung hinahanap, di ba? O, yan na. So, given na yung calories, eh. Sige. So, tignan natin, no? So, ano gagawin natin? So, we are going to write an equation that is exclusive for TF, no? Meaning lang nun, magko-cross multiply tayo to write an equation na si TF yung nasa isang side lang. So, all we have to do is just to divide both sides muna by MC. Or pwede mag-cross multiply, no? What's the purpose of dividing both sides by MC? To cancel the mass here and the specific heat, no? So the equation will now be written as Q over MC equals TF minus TI. Final temp plus minus initial temperature. Then, ano na lang yung kailangan pa natin gawin? We have to, kailangan itong initial temperature mapunta sa kabila. Paano? We add the initial temperature on both sides of the equation. That's Ti plus Ti. So what will happen? On the left side, andito na si Ti. On the right side, what will happen kay Ti? Ma-cancel siya because we have a positive value here and a negative value here. So magiging canceled na siya. So finally, our equation can be written as Ti plus Q over MC equals TF, no? Or, nasanay kasi ako na nasa left side yung unknown. So, TF is equals to Ti plus Q over MC. Then, ano susunod na gagawin? Plug in the values, no? So, plug in. Initial temperature is 25 degrees Celsius. Yung heat na in-apply natin ay 230 calories. Balaki ng balaki yung sulat, divided by the mass. Ano yung mass? 100 grams. Ano yung specific heat, no? So, sinabi dito na ang material natin ay iron. Hindi ko alam yung specific heat niyan. So, gagawin ko, titingin ako dito sa table. Kasi hindi ko kabisado. Ay, hanapin natin sa table. Ay, nagagawin. Ayan. 0.11. Ayan, so thank you. So, this is times 0.11 calories per gram degrees Celsius. Ano na gagawin natin? Cancel the units. Cancel. No? So, ang matitirang unit dito ay Celsius na. No? Bakit Celsius? Di ba yung ginawa natin? Dito sa part na to, focus tayo. Focus on this, no? So, if we are going to write the units only, not the number, we can write that as calories divided by grams times calories grams degrees Celsius, no? We can cancel calories. We can also cancel grams. So, we're left with 1 over degrees Celsius. Again, how do we deal with a fraction below a fraction? Reciprocal. Ayun. So, we copy the numerator. Then, we take the reciprocal of the denominator. So, 1 times degrees Celsius, the final unit is degrees Celsius. No? So, yan. So, TF. Pindutin ko na to sa calculus. Siyempre, di ko kaya yung mental yan.
100 times 0.11. The final answer is 45.90, that. Gawin ko na lang 2 decimal places, no? 90.91 degrees Celsius. O yun. Gawin ko na lang 2 decimal places na ngayon, no? But rest assured na pagdating sa quiz, no, sasabihin ko kung ilang decimal places, no. So yun. So, nakuha nyo po ba? Nakuha naman. Opo, okay. So, nice one. Sino pa? Nakuha naman. Napakagaling naman ng mga batang ito. Ayan. So, ayan. So, good, no? Sige, practice pa tayo, no? Gusto nyo hanap tayo ng mga binibigay ko sa senior high. Mas masaya yon. Hanap tayo ng sa senior high. Word. Ito, engineer na lang. Bigyan ng SHS. So, iba na yan. Kayo na bahala dyan. Ito yung sa senior high. Ayan. Specific heat and something. Diba? Naalala niyo po ba yung mga ganyan-ganyan nyo? Constant pressure, constant volume. Diba? Sagot tayo ng isa. And huwag na yan. Pass is past. Sir, masaya na po kami. Okay na kami. Huwag na yan. Sige. Number 11 na lang. Sige. So, number 11, sagot ng... Kayo muna magsagot na. Sir, nagbubuo na kami sa SHS. Sa tao o sa experience? So, mamaya sagot mo, ay both. Ay, iba yan. Sa general XP, ano yan? Sige, so try to answer number 11 muna, no? Then mamaya balikan natin yung mga scientific notation, scientific significant figures, no? Then we can conclude the chapter na. That means, wala, kailangan nyo na mag-quiz, no? Pero hindi muna ako magpapa-quiz sa ngayon. No? Wait na lang kayo. I-announce ko naman. No? Madali lang naman yung quiz. Open notes naman kayo. May sagot na. Tanungin ko muna yung pusa. Hello daw sa inyo. Nagat na hilap eh. Hindi ako nakatulog sa kanila kagabi. So, sige, sasagot na tayo. So, it required 88.2 calories to heat 13.4 grams of an unknown substance from 23 to 176 degrees Celsius. What is the specific heat of the unknown substance? Sige, sagutan natin. Number 11. Given. Q is 88.2 calories. Mass 13.4 grams. Initial temperature 23 degrees Celsius. Final temperature 176 degrees Celsius. Find specific heat. Find C. So, madali lang to, no? Q equals MC delta T, no? So, all I have to do is to divide both sides by MC. Ay, ba't sinama ko pa MC?
by m delta t. No? Divide both sides by m delta t. So what will happen? I can now cancel the mass and delta t. No? Okay, so that will give me an equation q over m delta t equal c. Or I can rewrite it as c equals q over m tf minus ti. Then plug in c equals 88.2 calories. Mass is 13.4 grams times temperature change 176 minus 23 degrees Celsius. 88.2 14.4 176 minus 23 0.04 calorie per gram degree Celsius. Be careful sa unit ha. So, this time, walang na-cancel na units. So, in the numerator, we will have the calories. In the denominator, we have the grams and the degrees Celsius. So, yun. Ano kaya daw ito, no? So, hindi ko rin alam eh. So, we can actually get the, tawag doon? We can actually get the identity of our matter depending on the specific heat, no? Kasi sabi nga natin, yung matter natin, iba-iba yung kanyang required heat, no? So that means it is also a characteristic for them, no? Meaning we can characterize matter depending on the specific heat, no? So hindi ko alam kung ano yung 0.04 calorie per gram degree Celsius, pero pwede naman tumingin sa table. Tignan natin. 0.04. Wala dito. So wala dito sa table. LED pinakamalapit. Pwede din yung LED. Sige, screenshot nyo, no? Ay, ito, screenshot nyo na. Ayun daw, ang haba. No? Ito yung sa 10. Screenshot ko na lang din. Para sa inyo. Ay, tama. Screenshot. Then, number 11, ito. Send ko na lang din sa GC natin mamaya. Ay, may pag-aya na si John Roll. Okay, so, yun lang naman yung need natin gawin for now, no? Okay, so the rest kasi is ano na lang. The rest is just comprehension na lang. No? Check na lang natin yung understanding natin kung naalala pa ba natin, no? So yun. By the way, sa Monday wala tayong class. Kasi araw ng mga bayani, no? National Heroes Day. So yun. Lang. Kita-kits on Thursday next week. Sige, sagot pa muna tayo. Sige. So, dito may magre-recite dito. Kahit sino na lang, no? Kung, ang ginawa ko kasi sa isa kang class, no? Tutorial class kasi yon. So, 3 lang kami. Ginagawa ko. Pag magsasagot sila, ginagano nila sa screen yung solution nila. Pinapakita nila. So, siguro pwede din natin gawin dito yan, no? So yun, kung may ballpen kayo, pati ballpen at lapis, ay susulatan mo yung lapis. Pag may ballpen at kayo, papel, no? Kuha kayo. Tapos, sagutan nyo yung number 1, A and B for division, no? Tapos, yun lang. Sagutan nyo lang siya.
By the way, no, observe um, significant figures. So, importante yung significant figures this time. Sige. Sagutan niyo yung 1AB for multiplication and AB for division. No? Sagutan niyo na rin yung 2, pati yung 3. Ang dami pinasagot. So, yan. Tapos mamaya magtatawag tayo ng magpapakita ng sagot sa screen. No? Sasagutan ba natin ito lahat? Siyempre hindi na. No? Yung iba is for you to answer. No? And since wala tayong pasok sa Monday, no, dun ko mabibigay yung answer key sa mga worksheets. No? Papakita ko doon yung sagot. No? So, yan. Sige. Sagutan nyo muna sa papel. No? Tapos mamaya papakita nyo sa camera. No? Sige. Kakausapin ko lang yung pusa. Labas ka.
Okay, so siguro pwede na tayo mag-answer, no? Sino gusto magpakita ng sagot sa matay? Magpakita ng sagot for number 1, letter A, multiplication. Mag-raise na lang ng hand, no? Pakita nyo sa screen, ganito nyo. Ay, ganun nyo. Ganun. Okay, anyone can share their webcam videos. Sagot lang. Sagot lang na. With solutions. No? Sige, o John Rolf, try daw. Sige, si Cindy sa B. Sige, so John Rolf muna. Lang. Off ko lang yung sharing ko. Ayan na. Sige. Asan yung answer for 1A? Tingin nga kami. Nakamute ka po. John Rolf, nakamute. Wait lang. Oh, yes. Kita ba, sir? Sinulog ko na lahat eh. Zoom mo nga. Ayan, o. Sige, tignan natin, ha. Wait lang, sir. Ito siya sa gilid, ah. Steady mo lang, na. So, yun. So, ang sagot ni John Rolf ay... Type ko na lang ba, sir? Sir, magulo sulat ko eh. Type ko na lang, sir. Observe yung significant 3 figure. significant figures. Okay. Wait lang. Oh, sige. Hindi na ano naman dito. Slash. 4, 5. Ano yung sulat ko? 6. Lagay mo solution, Bernadette. Nakita. Okay. Sir, ano po yung gumagawa ako sa... Oh, sige. Ano ba gusto sagutan ni Bernadette? 2A. Oh, sige. Oh, so, ang sagot ni John Rolf ay... Ang final answer na yon. Wait lang, sir. Ah, sige. Oh, may copy ako. Ito marker. Nakakamiss yung amoy ng marker, no? Divide A si Bernadette. O, sige. Ito si Bernadette. Si John Rob. Tapos si Cindy. Divide B si 2B si Grenesa. A. Wait lang, sir. Type ko lang po. Oh, yes. Sige. Elise. Sino pa? Divide B. Pati number 3. Dalawa na lang. John Rolf, may dumaan sa likod. Ay. Alam. Ako ano ba, sir? Sorry. Sino sa divide B? Tama ba, sir? Ay. Send mo na lang daw yung pic para makita namin. Paano? Punta ka sa chats. Ay, sige, sir. Send na lang daw sa GC natin. Sige, pwede rin. I-rewrite ko na lang kasi magulo yung sulat ko eh. O, sige po. Si Angel nagtaas ng kamay. Ano gusto niya sa Angela sagutan? Yung, sir, divide B. Sige. Divide BC, Angela. O, number 3 na lang. Kasama yun 2. Number 3 na lang.
Kahit sino pwede. Try, sir. So si Grenesa uli sa 3. Sige. Sige, so si John Rolf nagre-write pa, no? So, letter, si Cindy, patingin ng answers natin. So, ang sagot ni Cindy ay, siguro picture na lang, no? Picture na lang siguro, tignan natin sa Sorry messenger. po. Oo. 2.8 times 10 raised to negative 15 po. Yun sa number 1, letter B. 1B po. Kasi po pag minultiply po siya, ang lalabas po sa kanya is 27.88. Since multiplication po, i-add yung yung coefficients po, yung negative 5 tsaka negative 11, so negative 16 po. Exponents. So, Yung tama. exponent po sorry. Then, Tapos, since pag inad po sila, negative 16, pero ang nakalabas po kasi na answer is 27.88. So, magmo-move pa po ng decimal places. So, i-move po siya kaya magiging negative 15 po yung exponent niya. yun. So, the final answer for 1B is 2.8 times 10 raised to negative 15. times 10 raised to negative 15. And so, thank you, Cindy. Sino pa yung Salamat, Cindy. So, si John Rolf, okay ka na? Siguro recite na lang. Ayun, nakita na namin yung answer ni John Rolf. Opo, kasama yung temperature conversion. Yung kay John Rolf, no? So, kailangan may 3 significant figures, ano? Oo. So, di ba pag minultiply natin yan, pidutin ko sa calcu. So, ang mangyayari kasi dyan is 4, 6, 8, 5, 7, 8. Since 3 significant figures yan, adjust ko yung decimal point. 1, 2, 3, 4, 5. 4.69 times 10 raised to 5, no? I will end here, Yan. Yun. Okay, so nakuha naman yung 1A. Sige po, anak. Wala tayong problema dun, anak. Sige. Sa divide, no? Yan. So, 1.69 times 10 raised to 5. So, tama na. So, yan. So, thank you, John Rolf. So, Bernadette naman, no? Bernadette. Hello po. Hi po. Ito po yung sagot ko, sir. Hmm? Yung picture nandun sa messenger, explain. Ay, magpapakita pa ba ako? Ikaw bahala. Choice mo naman. Ay, nagkakaroon pa pala ako. Okay, sige. Bali, sir, this was 6.02 times 10 raised to 23 divided by, ano ba? 3.10 times 10 raised to 5. So, since division siya, i-divide lang yung significant numbers, which is 6.02 and 3.10. Ang kalalabasan niya is 1.941935484 times 10 raised to 18, since division, ima-minus yung dalawang exponent. 23 minus 5 is 18. Tapos, significant figures, tatlo. So, ang final answer is 1.94 times 10 raised to 18. Ayun. So, tama ba si Bernadette? Hindi pala makikita. Wait. Opo. Ayun. So, tama si Bernadette. Naka-share naman ata yung screen ko, di ba? And so, kita na rin nila yung sagot mo. So, tama si Bernadette. The answer is 1.94. Ay, ang ganda ng colors. 1.94 times 10 raised to 18. So, thank you.
May tama si Bernadette. Tama yung sagot niya, no? Siguro crush ka ni John Rolfe, no, Bernadette? Ay. Ikaw tinamaan sa akin. Ay, sana all. Shit na iyan, no? Sige. Mamaya magkabukingan pa kayo dito, ah. O-proceed tayo. So, si Angela naman. Angela, pwede ilagay dito sa group chat natin. Ito na si Angela. Ay, ano ba sinagutan ni Angela? Ano ba sinagutan ni Angela? Ay, sinagutan niya ay yung kay Elise. Sige, kahit ano na. Wait, sir, di po ako yan. Ay, sa Elise pala to. Ano ba yun? Pares kayong Angela dito. Sir, madami pong, Angela, Wait Zarina, lang. Wait tsaka, lang, sir. Oh my God. Eya po ko. Tapos nag-iisa lang yung Bernadette, diba? Ay. sana all. Nag-iisa lang sa puso ko. Bo! Ay. John Ron, A bucket of anong hindi ka Bernadette. sinasabi mo? Oh, sige. O, Pew pew. si Angela yung mag-share. Nakikita niyo, sir? Ay, ano pala? Sige. Ay, ito nakita natin sa Ay, wait, nawala. loading. Ayun. Wait lang po. Yung divide, ah. Sir, question lang. If division po ba, di ba dapat nasusubtract yung integers or notation? Yung sa exponent yung nasusubtract yung yung exponent yung nasusubtract. No? Pero yung integer part, i-divide mo sila as is. No? Nakikita niyo, sir? Ay, ayan. Sige. Opo, kita na namin. So, Sige, yung ginawa ko po kasi, so hindi ko na, ganyan na po yung solution ko kasi kinalkyo ko lang. So, 3.14 divided by 2.30 times 10 raised to negative 5 is 1.3652. So, tatlo lang po yung significant figure. So, ni-round off ko po siya sa 1.37. may ano pa siya. May kulang. Isasama, di po ako sure kung sasama ko yung times 10 raised to negative 5. Kailangan kasama siya. So kasama. Ganito yung gagawin natin dyan, diba? Diba yung 3.14? Kasi po, di ba, sige po. Yung 3.14, kapag isusulat natin siya into scientific notation, Times since 10 hindi raised na to kailangan 0. gumalaw ng decimal point, pwede natin isulat yan as times 10 raised to 0. So, magiging positive po yung ano. Okay. So, lagay mo yung times 10 raised to 0 dyan sa 3.14. Oo. Ang weird ng online class, no? Tapos paggabi nakikita ko kayo sa messenger, no? Sabay-sabay na natutulog. Send meow meow, sir. Lumabas na si Mingming eh. Zoom tulog, sir. Sama ka. Anong oras na kasi ako natutulog? 1:00. Sige. So, pakita natin yung magiging answer for
divide B. Okay na ba dyan, Angela? Or ako na lang magsulat? Yes po, naglalag po kasi yung laptop. Sige, ako na lang mag-type na para makita natin. So, sulat ko dito sa aking screen. Ayan. So, kita nyo naman na siguro. So, ano gagawin natin? Ay, ano? Oh my God! Bakit naglag yung laptop? Sige. Ikaw na lang mag-write, sir. Dahil ikaw ang right person. Ay, ganun. Sige. So, for divide, letter B. So, ang gagawin natin, so, that's 3.14 divided by 2.3 times 10 raised, 2.30 times 10 raised to negative 5. We can rewrite 3.14 as 3.14 times 10 raised to 0. So, same lang yun, di ba? So, gagawin natin, I am going to divide 3.14 by 2.30. So, divide ko yan. Ay, ang daming numbers. So, i-round off ko na, 3 decimal places na, 3 significant figures naman. So, this will be 1.37, no? Times 10 raised to 0 minus negative 5 is positive 5, no? So, the final answer is 1.37 times 10 raised to 5. So, yun. So, ganun na. Pag walang scientific notation, pwede natin isulat yun, no? So, yun. So, okay na tayo dun sa multiplication and division. Sige, start tayo sa conversion. Hello po. Ano yung Sir, nagpapakita? sinend ko po sa messenger. Nasa messenger. Yes po. So, ang ginamit ko pong conversion is yung sinend nyo po sa PowerPoint. Yes po. So, Fahrenheit. Celsius to Fahrenheit, no? Yes po. So, 9 Fahrenheit, 9 degrees over 5 degrees Celsius times yung given na degree Celsius po, which is 64, plus Yes. 32. So, nakuha ko pa 115.2 plus yung 32 po. So, ang nakuha ko po is 147.2. Then, significant figures po, rounded up to 147 Ayun. Fahrenheit. So, tama, no? So, yun. So, we have 3 significant figures for 64.0 kasi, no? Kaya, yung final answer ay 147 lang, no? Grabe, ang ganda ng boses ni May bago na namang crush si John Rolf. So, thank you, Elise Angela. So, si Grenessa. Pwede isend sa GC. Na-stress ako sa mga papatugtog sa amin. Sinend ko po yung sagot dun sa team chats. Nasa team ba? Sige. Hanapin natin. Opo. Teams. Para makita din natin. Sayo ka na lang. Mamaya may magmimeo challenge dito, no? Uy. Asan yung picture? Ito yung kay Grenessa. So, ano yan, no? Nakikita nyo naman, di ba? 47 degrees Fahrenheit ba? Okay. So, 47 degrees Fahrenheit to Celsius. So, sige, kwentuhan niyo. Opo. Sige po. So, yung ginamit ko po yung Fahrenheit to Celsius. So, Mhm. 47 equals 1.8
Celsius plus 32. Sige, sige. Tapos So, next nag-solve po. 4 Celsius ka, no? Opo. Sige. So, okay lang yan. 47 minus 32 equals 1.8 degrees Celsius. And 47 minus 32 is equals to 15. And para makuha po yung degree Celsius, yung katabi po na number ng degree Celsius, yun po yung gagamitin natin pan-divide para Yes. makuha yung temperature, which is equal to 8.3 degrees Celsius po. Ayan. So, 8 point ano yan? 3. 8.3. Sige. So, two significant figures lang naman, no? So, ganun. So, yun yung way, no? Pero yung iba siguro, yung ginawa, no, is yung iba siguro yung ginawa nila is yung degree Celsius equals 5/9 times degree Fahrenheit minus 32. So, kahit anong naman, no, kahit anong method naman, as long as you do it correctly sa algebra, tama yung sagot natin. So, the answer is 8.333333 so on so forth. Pero, since we need two significant figures only, so, ang sasagot natin ay 8.3 na. So, thank you. And may isa ka pang sinagutan. Ayan. So, yung miles to kilometer. Miles to kilometers po. So, sabi, i-convert yung 8.55 miles into kilometers. Eh, yung 1 mile is equal to 1.609 kilometers. Ayan, so, So, tama. para makancel po yung miles, ilalagay po natin yung 1 mile sa ilalim, tapos sa ibabaw yung 1.609 kilometers. Then, multiply po. So, yan. So, tama naman na. So, since we have three significant figures, kailangan our final answer should be in three significant figures. So, 13.8, no? 8 kilometers. So, nasa calculator natin, 13.75695. Cut natin sa third significant figure. No? So, 13.8, no? So, thank you very much, no? So, na susundan nyo naman po ba yung mga nangyayari? So, ganun na. So, basically, ang ginagawa na lang natin is, we are refining our ideas, no? Para pag nag-quiz, edi okay na, no? So, a-announce ko na lang din, since wala tayong pasok on Monday, dun ako makapag-YouTube upload, no? So, yun, no? May mga materials na ako with me. So, yun. I will start uploading all the lessons, all the lessons sequentially, no? Pa-shout out, sir. Ano yung shout? Yan na. Ayoko na. Kasi hindi tumatawa na lang, pero naiinis na yan. Sige. Ito. Ano tayo? Mabilisan tanong, no? Paunahan magsalita sa ating sa ating teams. How many significant figures are there in the following? Two. Number 15. Letter A. 2. 2. Follow the leader. 2. 5. Bakit naging 2? Kasi sir, Kasi sir, dalawa lang. Leading zeros po are not significant. Leading zeros are not significant. Oh, yes. So, 2 significant figures. 5. Nice naman. So, letter B. 5. 5 po. Natagalog ko ba yan? 5 po. 5. 5 lang. Ba't kayo sumisigaw? Galit? It really hurts. Galit na galit? So, sa letter B din, no, yung leading zero, it doesn't matter, no? Letter C. 5. 5. Ay. Ano yan dyan?
5 significant figures na. Sige. Letter D. 5. 5 din, 5. no? So, ayan, may trailing zero tayo. Pero meron tayo decimal. Oh, may alien. Ano yun nasa sa tenga? So, is that ambiguous po, yung E? Yung E is, Ambiguous? ay, sagutin ko muna si Joshua. Trailing zeros after decimal point. Yes po. No? So, yung trailing zeros, it matter, no? Significant siya only if may decimal point, no? Letter E. 5. 3. Ay, Diba, 3. iba yung sagot. Kala ko di pa lang. Ang sagot ay 3. ambiguous. Ambiguous. Sabi Bakit? ko ambiguous, walang nakinig ni isa, charot. Ay, galit na. Really hurts. Magmahal ng ganito. It Masakit po, charot. So, Oh, bakit okay. ambiguous? Mas dami siya. Kasi Walang decimal place. Walang decimal points. walang decimal Gagaya. point. 3. Gagaya. Pwede kasi siyang 3, pwedeng 4, pwedeng 5, no? So on and so forth, no? So, ambiguous pag walang decimal point, no? So, paano inaayos yung ambiguous ulit? Nilalagyan po ng decimal point. Okay na. One way to fix ambiguous, no, cases is lagyan ng decimal point o kaya scientific notation. So, yun. So, gagaling naman. No? So, letter G. Dalawa. Dalawa lang. No? So, kasi leading zeros are not significant. No? So, yun lang naman. Ha? Ulit-ulit na lang yung iba dito. Eh. Nakakasawa, di ba? So, yun. So, siguro, ano na yun? Siguro that's ano na. No? So, okay na tayo for today na. So, do you have any questions po? Maaga tayong matatapos talaga, no? Sayang na lang daw po. Sayaw na Sir, lang. sasayaw po si John Roll. Sige nga. Patugtog tayo natin. Thank you, sir. Ako sa'yo para sa'yo. Uy, seryoso ka ba? Sir, Anong- sir, meow meow, sir. Si Meow Meow. Seryoso ka ba, Jay? Ha? Seryoso ka ba? Basta sasali si sir sa akin. Tara, sir, sa'yo tayo. Sir? Week na po siyang Sir? Among us na lang tayo, sir. Sir? Yes. Sir, pwede po kumuha ng tubig? Ay, sige lang. Oo, stay hydrated. Yay! Sir, baka magalit ka po. Ay. Nagbuyaw ko. Meow Meow. Ayun na ako, nag-practice. Ay, may amo nga si sir. Sir, tayo. Masaya na ako, sir. Buwan na araw ko, sir. Nakita ko ng pusa mo, sir. Ay. Joke lang po. Sir, tara, among End ko na yung recording, ah. Mamaya kung ano pa mangyari dito sa... Sige.